yaweze kufanyiwa kwa utaratibu, kila mtu aridhike, kama vile ambavyo Mheshimiwa Rais anatuhimiza ya kuwa ni bottom up, wahusishwe wale walio chini. By the time process inaisha, kila mtu awe ameridhika. Nataka niwaombe tena, wakati wakazi wa ajira zikitoka, sisi si watu wa kuulizwa mara ya pili. Likoni na Kwale tumegawa hapa. Kwa hivyo sisi pia tuna share ndani ya Dongo Kundu. Wakati kazi zinapeanwa, Kwale County isiekwe nje. Na uzuri, Kwale County tumesomesha. Tunaweka 400 million kila mwaka ya kusomesha mtoto wa Kwale. Kwa hivyo kila taaluma inapatikana ndani ya Kwale. Kwa hayo mengi au machache, asante sana Mheshimiwa Rais na karibu sana Coast. Haya. Haya, hamjambo tena. Asalamu alaikum. Kwa ndugu wa Kristo, Mungu yu mwema na kila wakati. Your Excellency Rais wa Jamhuri ya Kenya, Your Excellency Deputy President wa Jamhuri ya Kenya, ndugu zangu viongozi tofauti walioko hapa, na kila mmoja ambaye hii leo bila shaka ni siku ya furaha. Mila zetu sisi, mwana akizaliwa watu hawakai na wakaanza kusutana. Mila zetu sisi tukiwa na wageni, watu huficha uchi wao. Mila zetu sisi, sikizeni niwaambie, Your Excellency, hawa waungwana wa eneo hili katika eneo la Mombasa, hata pale nilipozaliwa mimi, eneo la Mvita, eneo la Likoni, walijitokeza kwa wingi zaidi, na fadhila sitoweza kuisahau, ikawa nashika mikrofoni na kuzungumza mengine isipokuwa haja zao na hoja zao. Hawa wakati wa kura wengi walisema ya kwa huu jamaa hajui kujibizana, hajui hivi na lugha ya kutusi. Kabla sijakuta ni uungano wetu kwa minajili ya hawa walioko hapa. Mimi nakupa guarantee Your Excellency, katika baadhi ya walionipigia mimi kura, kuna baadhi ya wengine hapa ambao kwamba hata wewe pia walikupigia. Upande wetu kama serikali ya county, sisi tuko tayari kushirikiana. Hata nimesikia tulipokuwa pale kando ya kuwa kando na mambo yote mengine, ya kuwa tuweze mpango huu na huu mradi uweze kupanuliwa. Ndugu Rostam akileta makaratasi yake katika county, tutayapitisha kwa sababu tunajua yataleta manufaa kwa watu wetu. Lile ambacho tutaomba, na hili litazungumzwa na kila mmoja, lakini mimi nataka kuweka uzito zaidi kama gavana wao. Hatutobadili na hatutobahatisha watu wetu wakose kazi. Hapa walipo Your Excellency, watu wote wamekuja hapa, kila anayetuangalia katika runinga anataka kujua matarajio mema yatakuwa ni yapi. Watu wanataka kujua
ya kwa mtu akitoka hapa ana matumaini ya kuwa ataweza kupata ajira kutoka kwa kaunti ya Mombasa, ikiwa itaweza kuhakikisha ya kwa wawekezaji wamezidi ajira, ikiwa kampuni nyingine kama Taifa Gas ziweze kupatia mwelekeo mwema ili ziweze kuzidi katika maeneo haya. Mimi natoa shukrani. Tulikaa na mkutano waziri, kama sijakosea, ilikuwa ni mkutano wa kwanza sisi tulikutana, ilikuwa ni Disemba, na Your Excellency ulinipatia wewe mwenyewe leseni ya kwa Mombasa, kando na hii Dongo Kundu, leseni ya Mombasa iwe na SEZ yake kama kaunti ya Mombasa. Hii ni ya serikali kuu, tutakuwa na nyingine yetu ya kaunti ya Mombasa, na ndio ushirikiano. Haya ndio matumaini watu wanaoyataka ya hali ya ugatuzi katika hii Kenya. Your Excellency, kama kaunti ya Mombasa tukishirikiana na wajumbe wetu, tuna database nzima, maengineer wetu, maarchitect wetu, wale ambao kwamba, na tutakupatia Bwana Rustam na watu wako, tukwambia hawa ndio watu wetu, tunatarajia ajira ili waweze kulisha familia zao. Conversation ya pili, Your Excellency, na hili nisipolitaja nitakuwa nimewadhulumu hawa watu. Kwanza tunashukuru kazi za bandari zimeregea. Ni jambo nilipigania na baadhi ya wenzangu tangu nilipokuwa mbunge. Nimeweza kuangalia hesabu kupitia Central Bank of Kenya. Nimeweza kuangalia hesabu kupitia na kifwa, na nahakikisha ya kwa mashirika na makampuni yenye kufanya zile kazi za clearing zinaanza hapa. Lakini kuna hili swali la pato kutoka bandari ya Mombasa. Mombasa inastahiki kupata. Nisipoyazungumza haya, Your Excellency, nitakuwa nimewadhulumu hawa walioko hapa. Mimi nataka kukupatia shukrani, na tena natoa shukrani tena na tena. Ulitoa mwelekeo, ukaniambia gavana, mimi nakubaliana na wewe, Mombasa inastahili. Tunaheshimu maoni ya katibu wako katika wizara ya transport ya kuwa kaunti ya Mombasa ilikuwa haistahiki, lakini wakati naheshimu maoni yake, ni lazima niweze kuheshimu na maoni ya wana Mombasa ya kwa kama njia si hii, njia itakuwa nyingine. Na mimi natoa shukrani ya kwa ushaweza kutoa mwelekeo. Tumezungumza na wizara na Attorney General, almuhim watu waweze kufana chao, hawa watu waweze kupata kile wanachokistahiki. Kizazi kinachokuja baada ya leo waweze kukuhukumu wewe, William Samoei Ruto na Abdulswamad Sharif Nassir, ndio ambao waloweza kuyaweka matakwa yao mbele hawa watu. Hii conversation, Your Excellency, tumeipitisha kwa Attorney General, kwa waziri wako, kwa economic advisors wako, na mimi nina imani ya kwa hizi siku mbili uko hapa tuweze kuyamaliza haya mazungumzo ili hii bandari. Hapa nimemsikia ndugu yangu Moha, nimemsikia dadangu Mishi wakizungumza ya kuwa ni kweli tuna matatizo ya madawa ya kulevya. Kama serikali ya county tayari tumejenga rehabilitation center 2 tena eneo hili la Likoni, moja iwe ni ya akina mama, moja iwe ni ya wavulana. Lazima tuwanasue vijana wetu kutoka haya majanga ya madawa ya kulevya, lakini kuendesha yote haya yanahitaji fedha.
Hatuwezi kuwa ni serikali ya omba saa zote, nije kugota mlangoni mwako, bwana rais tunataka hiki, bwana rais tunataka hiki. Ama tuwe ni serikali ya omba saa zote tunaenda kufuata makampuni, badala ya kuomba mambo ya maana nije kuanza kufuata Taifa Gas, lipa bili ya taa ya rehabilitation center. We have to be self-reliant as a county. Na mtu hujifana chake. Kwa hivyo bwana rais, mimi ni kutoa shukrani za dhati. Nimefanya kazi na takriban wizara zako zote. Ndugu yangu hapa nilikaa na yeye na muda si mchache, nimeona na wakurugenzi wa SZ Mombasa, kaunti ya Mombasa tuna license yetu sisi wenyewe, na hata kesho kutwa tunangojea PPP node na sisi pia tuweze kuweka wahifadhi kama wewe. Nimefanya kazi na ndugu yangu Salim Mvurya. Hata tukitoka hapa leo tunaenda kupeana cheki kwa vikundi ambavyo vitaweza kufaidi kwa ule mpango wetu wa Kemsfed. Nimeweza kufanya kazi na waziri wako wa energy, ambao tunazungumza njia EPRA inaweza kufanya kazi na kaunti ya Mombasa kwa minajili ya kuweza kuendelesha kaunti yetu ya Mombasa. Nimefanya kazi na wizara zako tofauti na watu wako wote, na hata hivi tunavyozungumza, Your Excellency, katika kauli ya mwisho hii Dongo Kundu kutakuwa na ardhi hapa ambayo kaunti ya Mombasa, ili tuweze kupatia kazi na tuweze kupatia zile services hawa waungwana wote ambao wataweza kuleta application zao na kazi zao hapa. Katika hiyo ardhi tutaweka fire station, tuweke health center, tuweke kila kitu. Na mimi nataka kutoa kauli pia, Your Excellency. Tayari kama kaunti ya Mombasa tumeshakubaliana na tunangojea PPP wakubali tuweke sahihi mpango wa maji ambao hii Dongo Kundu na Industrial Park ile nyingine utakuwa hakuna tena story ya shida ya maji, maji yatatoka wapi. Kwa hivyo Rostam, usitafute mambo ya maji, chimba kisima cha leo na kesho, lakini maji ya kuendeleza, serikali ya county tayari ishayaweka mipangilio hayo. Asanteni sana jameni na mubarikiwe. Asanteni. Asante ndugu yangu Mheshimiwa Gavana. Sasa nipae nafasi moja mnenaji wa mwisho, kwa sababu Waswahili walisema mcheza kwao hutunzwa. Kwa niaba wa mawaziri wengine, Mheshimiwa Salim Mvurya ndio pia tujulishe mawaziri ambao wameandamana na Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais Daktari William Samoei Ruto, pamoja na Naibu Rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua, wastahiki Gavana wa Mombasa, wastahiki Gavana wa Kwale Mheshimiwa Fatma Achani, viongozi waheshimiwa wa bunge wote, wageni waalikwa, asalamu alaykum. Bwana asifiwe. Kabla sijasema maneno mawili matatu, ningetaka kujulisha waziri wa mambo ya energy, waziri Chirchir. Tuko pia na waziri wa elimu ambaye amekuwa hapa kutoka juzi, Mheshimiwa Machogu, and of course tuna waziri mhusika na shughuli ya leo. Mheshimiwa Rais, mimi yangu nataka kushukuru sana kwa sababu katika nchi yetu umeweza kuweka kitu kimoja muhimu. Siasa nyingi ambazo watu wamefanya, wanaweka manifesto na wanapochaguliwa hawafuatii ile manifesto. Lakini Mheshimiwa Rais, yale yote ambayo uliandika pale kwa Kenya Kwanza unayatekeleza kikamilifu.
na ili kukuhakikishia hata hii ya leo tumeangalia na waziri mwenzangu, iko bullet ya 3 katika manifesto yetu mambo ya energy. Kwa hivyo tuna imani na sisi tukiwa tunakusaidia kutekeleza, tutatekeleza hii mipango ya kiuchumi kuwasaidia wananchi wetu. Lakini tunapotekeleza kuna wale ambao pengine kwa njia moja ama nyingine hawafurahii ama wanaoma na mabadiliko ya siasa yao. Ndiyo haya mambo unayaona kila asubuhi, kila siku. Lakini Mheshimiwa Rais, ukumbuke kuna kitu inaitwa track record. Wewe una track record ya utekelezaji. Wenzako wengine wana track record ya yale ambayo wanayasema na vitisho. Kwa hivyo jambo muhimu ni sisi kuungana pamoja kumhakikisha rais wetu ile mipango ya kiuchumi ambayo inamlenga mwananchi wa chini tumeitekeleza. Na kwa hilo mimi naomba kushukuru sana. Najua hapa kwa Special Economic Zone kampuni zingine zitafungamana na uchumi samawati ambayo pia itakuwa muhimu katika kuinua hali ya maisha ya watu wetu. Na jambo la mwisho, Mheshimiwa Rais, niruhusu tu niseme kwamba hapa pwani ni muhimu sasa vile tumeona na tunaendelea mbele, tuhakikishe hata siasa yetu tunafanya ya msimamo. Ndio mahali tukiunga mkono faida pia tunapata. Mheshimiwa Rais, asante sana kwa kunipa fursa ya kuweza kuhudumu katika baraza lako la mawaziri na viongozi wengine wengi ambao utawateua katika mkoa huu na Kenya nzima. Tutashirikiana, tutaungana mkono kuibadilisha Kenya. Na pia tusisahau katika timu hii ina vipawa mbalimbali. Kuna wanasiasa wako hapo, lakini pia sisi tuna vipawa vyetu. Kwa hivyo utaturuhusu saa nyingine tufanye public participation kwa hii miradi, ndio watu wengine wakifanya maandamano wananchi wao wanajua utamu na mafanikio ya serikali. Mungu awabariki, asanteni sana. Asante. Asante waziri mwenzangu. Mheshimiwa Rais, ningetaka kuongea tu maneno matatu juu ya huu mradi. Kwanza, tuko hapa kwa sababu tuko katika safari ya kumaliza umaskini katika nchi yetu. Mradi wa leo ni baadhi ya miradi ambao tumepanga kupanua maneno ya viwanda, kupanua maneno ya biashara na kupanua maneno ya uwekezaji. Na hiyo kazi imeendelea. Ya pili, huu mradi tulikuwa tumeambiwa ya kwamba mwekezaji wa kwanza ataweza kuingia katika mwaka wa 2026. Wewe mwenyewe ukaniambia lazima mwekezaji aingie katika mwaka wa 2024. Tarehe 16 mwezi wa kwanza, Januari mwaka huu, tukakuja pale KPA, tukafanya mkutano na Gavana Abu Somad, mashirika yote ya serikali, shirika ya KPA, na tukasema ya kwamba lazima tutafute mbinu zote huu mradi uweze kuanza. Katika mkutano huo tulijiwekea tarehe 1 mwezi wa 4. Gavana tulisema tarehe 2, tukasema tarehe 1 ni ile April Fool's Day. Na watu wanaweza kuconfuse kidogo, pengine ni uongo. Tukasema tarehe 2 mwezi wa 4 lazima mwekezaji wa kwanza aingie. Leo mwezi wa 2. Tumeweza kukata hiyo muda kwa siku 40. Na kwa sababu tulisema sio kila kitu ikiwe sawa kabisa. Lakini hii maisha ni namna hiyo. Unasonga hatua moja, hii shehena ya hii mradi tutaendelea kuiunda kama iko kwa bahari. Hatutagojea mpaka ikuwe sawa kabisa. Kwa hivyo tuko na furaha leo kwa sababu hii mradi ya Taifa Gas imeanza leo, na ile mipango ingine yote ambayo inaendelea. Tukianza na maneno ya barabara
ambao nimeambiwa ya kwamba hiyo barabara ya lami itakamilika kufikia mwezi ya 3 mwezi ujao. Tuko na hii bridge, hii daraja ambao inaenda huko katika airport na upande wa SGR. Disemba mwaka huu hii bridge itakamilika na tutaweza kutumia. Lakini hata kabla hazijakamilika, bandari yetu upande wa Kilindini bado iko, hakuna pahali imeenda. Feri yetu ya Likoni hakuna pahali imeenda. Wale wawekezaji ambao watakuja bado wako na nafasi ya kuendelea na kazi yake. Nimshukuru pia watu wa National Rights Commission. Na tia wao Bwana Otati yako hapa. Kwa sababu hii shida ya malipo ilikuwa kubwa sana. Na juzi siku ya Jumatano nilikuja hapa tukafanya mkutano na wananchi, tukatatua mashida yote. Na nikasema mimi mpaka ya mwisho Mheshimiwa Rais, nirudia tena, nilipokuja hapa tulikubaliana ya kwamba hata kama mzee ako na watoto 5, hata kama ako na bibi wawili, najua kidogo ana matatizo, nikaenda nikamconsult ndugu yangu Oscar Sudi ambaye ako na mabibi wengi, akanambia sio hatia kuwa na mabibi wengi. Kwa hivyo tumesema kila mzee ambaye watoto wake hawajaandikishwa au watoto tulikisema waandikishwe mara moja, na hakuna hata mtu mmoja katika hii mradi ambaye ataachwa nyuma. Na nimesema mimi mwenyewe nitakuja baada ya kila wiki 2, nitakuwa nakuja katika hii mradi kuhakikisha kwamba hakuna mtu ambaye ameachwa nyuma katika hii mradi. Na katika hiyo maneno pia niseme Mheshimiwa Matuga, Mheshimiwa Tandaza, hakuna mtu wa Likoni na mtu wa Matuga. Kila mtu ambaye shamba yake itachukuliwa lazima apatiwe shamba mbadala. Kwa hivyo hiyo kazi yote tutafanya. Mwisho nikikamilisha, Mheshimiwa Rais, nishukuru yangu Rostam na watu wa Tanzania. Mwezi huu ulituma Tanzania nikiwa na ujumbe wako maalum kwa dadako Rais Samia Suluhu Hassan. Na kuna mambo tuliongea, mambo ya maana. Na tukasema ya kwamba ile enzi ya kutoaminiana, ile enzi ya kuongozwa na shauku, enzi lazima tumalize. Na akanituma kwako. Akasema kama uko na shida ya kufikiria Watanzania hawaamini wa Kenya, akaniambia yeye ako na suluhu. Nataka kuambia kwamba Kenya na Tanzania tumefungua ukurasa mpya. Mwezi ujao Rais Suluhu anatuma mawaziri wake wakae chini na sisi kuangalia mambo ya infrastructure, kuangalia mambo ya kawi na kuangalia mambo ya biashara. Pia Bwana Rostam, nikutume pia kwa Tanzania. Wamelia sana kwamba Tanzania Revenue Authority iko na ofisi hapa Mombasa ya kuangalia bidhaa zikienda huko. Pia nimeambiwa na watu wa Kenya Revenue Authority ikifikia mwisho wa mwezi wa 3, Kenya Revenue Authority pia inafungua ofisi pale Dar es Salaam, ndio mizigo iweze kukaguliwa kutoka hapo. Marais mwezi wa 11 walituambia hatutaki kuwa na ile one border post, inahitaji kuwa ni 0 border post, na hiyo kazi tunafanya. Kwa hivyo niwahakikishie watu wote hapa Dongo Kundu, tumetaja mambo ya kazi, na mimi kama waziri na ile kazi rais amenipea, nitahakikisha kwamba hawa wawekezaji wote kazi ya kwanza itapewa watu wa hapa katika eneo la Dongo Kundu. Na nitoe ilani pia, kuna watu wengine kutoka nje ya hapa wamekuwa sasa ndio wataalamu wa hapa. Kuna jamaa mwingine anajiita yeye ndio chairman ya wavuvi, na mimi namjua jamani wa pale kwetu Murang'a. Na hapo kwao ile maji wako nayo mingi ni maji ya karai, lakini najifanya sasa yeye ndio chairman wa wavuvi.
Mimi nawaambia wakome, hii maneno ya ndogo kundu itasuluhishwa na watu wa Kwale County na watu wa Mombasa County tukishirikiana na serikali. Watu wa kuleta porojo hapa hatutakubali. Na hiyo ni jambo mimi na gavana na mheshimiwa Misi Mboko tumekubaliana. Hatutakubali porojo yote kutoka nje. Kwa hivyo mwekezaji Rostam, kazi tupatie watu ya hapa. Na tuanze kuaminiana. Unajua niliambia Rais Suluhu kuna wakati ambapo Watanzania hata hawaku wanaita Wakenya. Walikuwa wanaita watu wa nchi jirani fulani. Hata tukiwashinda mpira Taifa Stars ikishindwa na Harambee Stars, walikuwa wanasema ndio nchi jirani fulani wametushinda, lakini hebu hesabu vile chenga wamekula. So tunataka mwanzo mpya, tunataka ushirikiano mpya, na nakutuma na ujumbe mwambie rais wa Kenya na serikali ya Kenya tunataka kufungua ushirikiano na uhusiano mpya wa kuaminiana kama madugu na madada. Kwa hiyo machache nichukue nafasi hii kumkaribisha mkubwa wangu Ligiji mwenyewe, naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya, ndio aweze kutugumzia. Karibu mheshimiwa naibu wa rais. Kiongozi wetu ambaye ni rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Ruto, mwekezaji Bwana Aziz, mawaziri waliokuweko na magavana, wakaaji wa hapa Mombasa na Kwale, salamu alaikum. Mungu ni mwema. Asanteni sana. Rais wetu tunaendelea kukupongeza kwa mipango ya maendeleo, hasa ya kutafutia Wakenya heshima. Huu mradi wa Taifa Gas ni hatua kubwa sana ya kupatia mwananchi heshima. Tumeambiwa ya kwamba wapwani zaidi ya 70% wanatumia kuni kupikia chakula. Iko na hiyo iko moshi, iko matatizo mengi ya kiafya na kiheshima. Kwa hivyo huu mradi, Your Excellency, ukikamilika na miradi zingine, tupate kila boma katika hapa pwani na nchi ya Kenya, kila mama ako na mtungi wake wa gasi ya kupikia, tutaregeza heshima ya watu wetu na wataweza kuishi na heshima. Rais, mpango mingi ambaye unaendeleza ni ya kutafutia Wakenya heshima, na ni ile bottom up economic model ya kunua wale wako chini wakuje hapa juu wakae na Wakenya wengine. Kwa hivyo tunakupongeza. Ikuwe kwa hii mpango wa Tanzania tu wakuwe wawili peke yake. Wewe kama mwenye kampuni na chief accountant ya kuleta pesa ya kulipa hii watu. Hii watu wengine wote wakuwe watu ya hapa. Mungetaka ikuwe namna hiyo? Ile mwenye kubeba pesa huyo akuje. Hata kama ni wawili, kwa sababu pesa natakana mingi. Wewe na watu wawili. Mnataka akuje na mmoja ama wawili? Basi wawili. Chief accountant na deputy yake. Na hawa watu, hata kama wewe ni mweupe, hawa ni watu ya hapa. Usiwalipe mwisho wa mwezi, patia hao pesa kila Jumamosi ndio wapange mambo yao. Kwa hivyo mimi, Moha amesema vizuri sana. Mimi nilisema pale Kericho, na hii watu ya Azimio wananipigia kelele. Na mimi mnajua ni mtu ya kuongea ukweli, si ndio? Mnataka niongee ukweli ama udanganyifu? Ukweli. Moha umesema mzuri. Mlitoka siku
6% mpaka 44%. Na wewe unaongoza watu ya Mombasa vizuri. Nyinyi muinvest kwa uongozi wa William Ruto hapa mbele. Ndio mkue ndani pale. Unajua wengine wanasema walikuwa wanapiga kelele pale Jivanji Gardens. Oh, hatutabui huyu rais. Alafu wanasema huyu rais ameweka watu yake. Sasa kama umtambui, utamwambiaje ataweka nani? Sasa niulize, wale walikuwa nampigia huyu rais kelele na kusema hatoshi na hawezi, anawaweza kuweka kwa serikali yake wamsaidie? Si watamwangusha? Lazima rais ataweka wale ambao wanamtambua, wanaelewa mpango wake wa bottom up, walikuwa wanasema anaweza, walikuwa wanasema anatosha, walikuwa wanasema ako na maono na ako na mpango. Akiweka wale walikuwa wanapiga kelele na kusema hawezi, hao watakuja huko kukoroga ndani kumwangusha. Si iko namna hiyo? Na ndio tunasema hata huyu mzee ya maandamano hakuna shida. Si maandamano ni kuandamana alafu wanaenda nyumbani jioni. Iko kitu inabadilika? Aendelee kuandamana, lakini maandamano natia hii mzee hasara kubwa sana. Wewe mheshimiwa Mboko na kutuma kwa hii mzee, mwambie hii maneno. Yeye amekuwa na kazi kubwa ya African Union Infrastructure. Amewacha hiyo kazi, ameenda maandamano, amefukuzwa kwa hiyo kazi. Si maandamano yanamtia hasara? Hii maandamano amefanya zaidi ya miaka 20. Kila mwaka anapata hasara. Sasa alikuwa na kiti ya Afrika, ndio ameambiwa hii mzee hapatikani kazini, ako maandamano, ako kupiga kelele. Hata hiyo watu ya African Union si wamefanya vile natakikana? Kwa sababu kama wewe bwana iko kazini, si watatafuta mtu mwingine. Kwa hivyo sisi nasema hawa watu ya maandamano hapana usia huyu rais wetu uoga. Unajua wale walikuwa na usiwa uoga ni wale watoto ya Serera. Hiyo ni chuma ya zamani. Si ni chuma ya zamani? Wasiusie rais wetu uoga. Walikuwa kwa debe akawaweka chini. Walikuwa na system, walikuwa na deep state, walikuwa na machief akawaweka chini. Sasa hawana chochote, watawezana na huyu rais? Kwa hivyo hawa waachie rais nafasi atengeneze mambo ya Wakenya, awafanyie Wakenya kazi. Na hao wangoje wakati wao. Imebaki mwaka 4 unusu. Kama wangali wataona nguvu tukutane pale. Lakini saa hii ni wakati ya kazi. Tumekubaliana watu ya Likoni? Tumekubaliana? Ni maendeleo ama ni maandamano? Ni maendeleo ama ni maandamano? Ndio mnataka? Si mheshimiwa amesikia? Mheshimiwa Mboko unaweza kosoa sisi bila kwenda kwa maandamano. Tumepewa nafasi tukosoe, si ndio? Kwa njia ya heshima. Sio lazima uende pale kupiga kelele na kukaa chini ya rami na kusema haki yetu. Sasa nani atakusikiza ukiwa chini ya rami? Njia kukosoa serikali ni unakuja pahali serikali iko, unapewa nafasi kwa heshima vile umepewa. Kwa sababu wewe ni kiongozi, nyinyi mlimchagua. Na anaongea mzuri na Kiswahili yake ni safi sana. Lakini ni kwa kikao kama hiki, hapana pale kwa maandamano. Hapo hiyo ni kelele unapiga alafu unaenda nyumbani. Kwa hivyo nichukue nafasi hii nauliza nyinyi msimame kwa heshima, tumkaribishe Rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, Rais William Ruto. Kwa makofi. Haya. Asanteni sana. Tafadhali tunaweza kuketi chini. Thank you. Mheshimiwa Naibu wa Rais, waheshimiwa mawaziri, gavana na gavana wetu wa jimbo la Kwale, viongozi makatibu, waheshimiwa wabunge,
wakiongozwa na mbunge wetu wa hapa Likoni, waheshimiwa MCAs wa kutoka sehemu mbalimbali, ndugu viongozi wote, rafiki yetu ambaye leo tumekuja katika sherehe hii kwa heshima yake, Mheshimiwa Rostam Aziz na kampuni ya Taifa Gas kutoka nchi yetu jirani, ndugu wananchi wa Mombasa na Kwale, hamjambo? Wassalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza mimi nachukua nafasi hii kwa heshima kubwa kuwashukuru wananchi wa hapa kwa sababu ya ushirika na urafiki na undugu wenu kwetu sisi mliotupatia nafasi ya uongozi katika taifa letu la Kenya, katika kaunti zetu zote na sehemu ya wakilishi bunge na kaunti. Kwa niaba ya hawa viongozi wote waliochaguliwa, mimi nawaambia ndugu wa Kenya, watu wa hapa Likoni na Mombasa na Kwale, asanteni sana kwa nafasi hiyo, na sisi tutatimiza sehemu yetu kuwafanyia kazi. Nataka vile vile muelewe ya kwamba hakuna kiongozi anachaguliwa kwa bahati mbaya ama kwa makosa. Viongozi wote wanachaguliwa kwa mapenzi ya Mungu kupitia kura za wananchi. Na kwa sababu nafasi hiyo ya uchaguzi umekuja, tukafanya hiyo kazi, viongozi wakachaguliwa katika vyama tofauti tofauti. Mimi nataka niwahakikishie kama rais, nitaungana na viongozi wote wale ambao wamechaguliwa tuweze kutimiza malengo ya taifa letu ya kukuza uchumi, kupambana na umaskini, kuhakikisha kwamba kuna chakula na kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata nafasi ya ajira, ili tuondoe umaskini na tuhakikisha kwamba taifa letu linaenda mahali ambapo sote tutajivunia kuwa wananchi wa taifa la Kenya. Nataka niwashukuru viongozi wote ambao wameungana na sisi wakati huu. Mimi nataka niwahakikishia kwamba we will work together as leaders elected by the people of Kenya so that we can shape the future and the destiny of our nation. Let me also congratulate my brother Rostam Aziz. I know you are a very resilient investor. I know the struggles you have gone through to get to this day. This investment should have happened about 5 years ago, but because of bureaucracy and negative politics, this investment has delayed. But I want to congratulate you, my brother, for not giving up, for insisting, for being persistent, and I want now to tell you that the government of Kenya is going to work with your company. We are going to facilitate your investment because it is the right thing to do for us as Kenyans, for the relationship between Kenya and Tanzania, and for our East African community as we head to the Africa Continental Free Trade Area. Hii uwekezaji ambao utaweka hapa, it is the same thing Kenya companies are doing. I came about 4 months ago from Ethiopia, where our Kenyan company, Safaricom, is investing close to $200 million in Ethiopia. It is commendable that you, coming from our neighboring brother country, Tanzania, you're going to make this
huge investment in our country. You're welcome. Other investors are welcome from Tanzania and from our region, as we welcome all investors from the rest of the globe. Without a doubt, the launch of Taifa gas project is a historic milestone on our journey to achieving self-sufficiency in clean, green energy, which is a critical component of our commitment to deliver rapid socio-economic transformation through clean, green growth. Our electric power grid is 92% green, and we are committed to turning it into 100% green by 2030. It is our intention to ensure that Kenyan households also embrace clean, modern cooking in order to complete our green growth agenda, protect the health and well-being of Kenyans, and conserve our forests. It is a fact that many Kenyan families bear the burden of respiratory allergies and complications on account of indoor pollution and persistent exposure to wood smoke. Cleaner cooking energy is therefore a welcome preventive healthcare intervention. As we have been told, 70% of Kenyan households still use wood fuel. 70% ya familia zote za Kenya wanatumia kuni kupika ama katika mambo ya mapishi manyumbani. Na sababu hiyo watu wengi wanapata ugonjwa, wengine wanapata madhara ya tofauti ya kiafya kwa sababu ya kutumia kuni na mambo mengine kupikia kule nyumbani. Na ndio tunasema mradi huu ambao ndugu yetu kiongozi wa Taifa Gas kutoka nchi yetu jirani wamekuja hapa kuegeza, itatusaidia kama wa Kenya kuhakikisha ya kwamba tunapata gas na mapishi yetu yatakuwa yenye mazingira yenye afya na mazingira ambayo haileti madhara kwa kina mama, hasa wale wanatusaidia katika mapishi manyumbani. Kwa hivyo, Bwana Rostam and your team, we welcome this investment as the government of Kenya. We are going to support the infrastructure you are going to put up here, and we are going to create a mechanism where the government of Kenya can support the distribution of gas to our households so that we can alleviate the serious challenges of health and pollution in our homes, especially on our mothers and the people who support our families. Beside that, clean cooking significantly cuts down our greenhouse gas emissions, minimizing Kenya's carbon footprint and bolstering our contribution to the mitigation of climate change, whose adverse effects continue to punish us quietly and disproportionately, which has traditionally led to decimation of the national tree cover as well as illegal felling of trees on a massive scale. Liquid petroleum gas is an important transition alternative, representing a major step towards clean domestic energy consumption. It is therefore beneficial to promote it as a cleaner, safer, healthier, and significantly more environmentally compatible alternative to wood fuel, whose rampant use leads to multiple adverse impacts. The journey to affordable, clean, green cooking gas
using LPG kicks off in earnest from this investment. I have also approved, good friend, that instead of 30,000 metric ton storage facility, I have agreed that he makes it 45,000 metric ton facility so that we can increase storage of gas as we enhance our gas use in the country. I've also instructed the Minister for Energy to make sure that Kenya Pipeline Company invests in another 45-ton storage facility of gas so that we can transition in a faster, safer trajectory into cooking gas in our country to minimize health issues, to save our forests, and to minimize our carbon footprint as we go towards green energy by 2030. So Bwana Waziri, tayari nimeongea na watu wa Kenya Pipeline kupitia uongozi wako pale katika KPRL. Tuko na ardhi ya serikali, watu wa Kenya Pipeline watajenga another equal facility ili tuweze kupambana na mambo na madhara na magonjwa yanayoletwa na kina mama wetu na wale wote wanatusaidia kupika kutokana na mambo ya kuni na mambo ya moshi na mambo yale mengine ambayo yanatusumbua. It is therefore encouraging to note tremendous growth in the consumption of energy in households. Per capita use has increased from 2 kilograms in 2012 to 6.6 kilograms in 2020 and 7.5 kilograms in 2021. This growth has been driven by incentives tailored to promote penetration and use at household level. Although household GDP in Kenya is greater than African average of 3 kilograms by capita, it falls below global practice of between 15 and 30 kilograms per capita. The government is committed to drive per capita consumption of LPG at the household level to 13 kilograms by 2030. And to do this, we will continue to implement incentives that promote its consumption by a broader spectrum of users. And let me say this as we consummate this investment, that Rostam had wanted to invest in this program about 5 years ago. Because of the challenges he has mentioned to us, that investment, we cannot continue to compete for investors from Asia, from Europe, from America, when we have investors next door. Investors must not necessarily be from Europe, America, or Asia. Investors can be Kenyans, Tanzanians, Ugandans, Africans, and that is the trajectory of the new leadership in our continent. I agree with you that our two countries, when I met my sister, the president of Tanzania, we agreed that we are going to eliminate all mistrust, all barriers, and all roadblocks to investment between our countries and between East Africa. I want to promise you, please take my message to my elder sister, the president of Tanzania, that Kenya is open for business. Please inform her that I appreciate every time base of gas is the development of a common user
terminal for LPG at Mombasa. We shall also implement the open tender system in the importation of LPG to achieve competitive and efficient pricing of product, including other mix and match interventions that will ensure that the end user, the consumer, gets the most competitive price. Most critically, the Energy and Petroleum Regulatory Authority, which will institute a robust mechanism to ensure that the price efficiency mechanism benefits of common user terminal and open tender system are directly passed on to the consumer. All public institutions that currently utilize biomass as their primary cooking fuel will be required to transition to LPG. In particular, public institutions must ensure that this transition is completed by 2025. Nimesema hivi, yale maidara yote ya serikali pamoja na shule zetu kufikia mwaka wa 2025 tutakuwa tumewasaidia kama serikali, badala ya kutumia kuni kwa upishi watakuwa wanatumia gas. And we are going to make sure that all our institutions of higher learning, all our boarding schools, all our institutions transit from using wood fuel that is decimating our forests into using gas that is cleaner, that is healthier, and that is much more environmentally useful. So tutaendelea namna hiyo. Mimi nimesema hivyo na nashukuru waziri wa elimu yuko hapa. Waziri, tutashirikiana sasa na wewe na ndugu yako waziri wa kawi, muhakikishe kwamba mashule zetu zote by 2025 hawatakuwa wanatumia kuni tena na kukata miti, watakuwa wanatumia gas ili tuweze kuweka katika hali ambapo kuna afya na pia tunazingatia ulinzi wa mazingira yetu. As Kenya pursues clean and green growth at the national level, it is important for us to match this commitment to the mitigation of climate change by embracing clean domestic energy alternatives. It is time for this country at all levels, from the macro to the micro, to get aboard the agenda for environmental consciousness and ecologically sustainable practices. All our practices and lifestyles must therefore begin to adjust in order to reflect coherently our commitment set out in the Constitution mandate preamble to be respectful of the environment, which is our heritage, and sustain it for the benefit of future generations. The philosophy of green, clean growth recognizes the spectrum of rewarding investment opportunities in the programs and projects that constitute and contribute to ecologically sustainable socio-economic transformation, like what Taifa gas is doing. Through various incentives, the government therefore encourages highly innovative and forward-looking local investment in this immensely promising space and welcomes international investment to all participate vigorously in these opportunities. Our investment promotion framework has packaged attractive incentives to encourage diverse players in the clean growth sectors, from high-value strategic investment to micro, small, and medium-sized enterprises along every value chain. And this is exactly what Moses, we have discussed, that this Dongokundu economic zone and all the other economic zones across Kenya will provide opportunities for investments at all levels, at the micro, the small, at the medium, and the jobs, and create additional opportunities.
Nikimalizia, nataka niwashukuru ninyi wote. Nimesikia yale dada yangu Mishi Mboko amesema kuhusu wananchi wa hapa. Tutashughulika na mambo ya project affected persons, wale wote ambao kwa njia moja ama nyingine mambo itabidi wahame waende mahali pengine. Nishamwambia waziri wangu na wale wote ambao wanahusika ya kwamba hawa ni wananchi wa taifa letu la Kenya, na inafaa washughulikiwe kwa taratibu na kwa njia inayofaa. Yale mambo yote ambayo yamesemekana hapa, kama mtu ako na bibi moja, bibi wawili, bora asiwe mpango wa kando. Sote tutashughulikia haya mambo, ndio tuhakikishe ya kwamba mambo haya yote yanaenda sambamba, na tuhakikishe ya kwamba kila mwananchi anapata haki yake. Huyu Mishi hajaniambia kama hata mpango wa kando atakuwa kwa hiyo shughuli. So tutashirikiana pamoja na ndugu yangu Moses Kuria. Wewe wacha huyo jamaa aketi chini. Wewe keti chini hapo, ngojea aketi chini. Aketi chini hapo, amebeba mtoto kwa mgongo aketi. Taniona baadaye wewe. Haya, aketi tu chini hapo. Ukiona mwanaume amebebeshwa mtoto mgongoni, ako na shida kweli. So wangoje. Matatizo yake si madogo. So wangoje hapo. So vile na kuza ajira. Pia tunataka, na Rostam mwenyewe hapa amenihakikishia ya kwamba wale watakaofanya kazi sehemu hii sio watu wa kutoka sehemu ingine, ni watu wa Likoni, watu wa Mombasa na watu wa Pwani na Wakenya wengine ambao watakuwa karibu na hapa. So you have no doubt that we will ensure that the people who will benefit from job opportunities created by this investment will be people from Likoni and Mombasa and the coast, in a manner that everybody is going to be enjoined. So that I want to commit to you. Nilisema wakati tulikutana kuhusu mambo ya hapa Dongo Kundu ya kwamba tumeongea mambo ya Dongo Kundu karibu miaka 15, na imefika sasa wakati wa kuacha manawili ambao wako tayari. Tuko na waegezaji wengine ambao watakuja baadaye tukifanya ile international advertisement ya investment ya hapa. Na nimeambia watu wa JICA ile mpango ya kwamba hapa Dongo Kundu itakuwa tayari 2027, sio hivyo. Tunataka hii Dongo Kundu iwe tayari sasa, na tutakuwa tunaweka waegezaji hata wakati tunajenga ile infrastructure ambayo inahitajika katika sehemu hii. So we are going to be chewing gum as we scale the stairs, because it is possible. Tutakuwa tunaendelea na mambo itakuwa hivyo. Mimi nataka pia niwahakikishie, kwa sababu hapa tutakuwa na mahitaji ya maji. Governor amesema yale county watafanya. Mimi vile vile nataka niwahakikishie long term. Nitarudi hapa mwezi ujao kuanzisha rasmi mradi wa Mwache Dam ambayo italeta maji hapa. Mimi tena nitarudi hapa mwezi wa 6 ama mwezi wa 7 kuanzisha ile Mzima 2 ambayo italeta maji hapa, itapeleka maji Kilifi, italeta maji Kwale. Hiyo mradi ambayo ilikuwa imekwama karibu miaka 6, sasa tumeikwamua, tunakamilisha, na yule ambaye atapewa hiyo kandarasi, and in the next 90 days we will have
an investor in place and a contractor in place so that we can deliver water to Kwale, to Taita Taveta, to Mombasa and to Kilifi. Hiyo mpango tayari nitarudi hapa kuitimiza. Barabara ambayo tulianzisha ambayo inakuja hapa inaenda mpaka Kibundani. Hiyo barabara vile vile mnaona vile inatembea, sasa tutaiweka kasi. Because we want the completion of that road, including the bridge, so that we can ease the movement around this place. Pia I want to commit, nilikuwa hapa juzi katika ile barabara ambayo inatoka kule Kilifi, ambayo itaungana na barabara hii itaenda mpaka iungane na ndugu zetu wa Tanzania, ya kwamba we are going to dual that road kutoka hapa Feri mpaka yetu na Tanzania inayohusika na mambo ya kawi. Mumesikia ya kwamba 70% ya Wakenya bado wanatumia kuni. Na mimi nataka niseme ya kwamba hawa Wakenya wengi wao ni kina mama wanaotumia kuni kutupikia chakula. Na kwa sababu ya kutumia kuni, kina mama wetu wengi wako na magonjwa. Ndani ya miaka 3 ijayo, kila nyumba katika taifa letu la Kenya itakuwa na mtungi wa gesi, na tutahakikisha ya kwamba bei ya gas itapungua, kwa sababu tutaondoa pia ile kodi yote ambayo imewekwa kwa mambo ya gas, so that we can make sure that every household in the Republic of Kenya have access to gas for cooking, and we can eliminate the use of wood fuel, eliminate the challenges of health, and also restore our environment by reducing the number of trees that are being cut for purposes of wood fuel. Sijui kama tumeelewana. So waziri, you have the matching orders, and you know what you must do, so that in 3 years, every household in Kenya has a subsidized cooking gas, both in terms of cost of the cylinder. We want to see whether we can give the cylinder for free or we can charge a minimal fee. I also want the ministry to make sure that we eliminate all illegal filling of gas in the country, because it is dangerous. Wale wakora wote ambao wanatumia mitungi ambayo sio kuweka gas, hawa watu wajipange, kwa sababu hatuwezi kukubali mtu ahatarishe maisha ya wananchi kwa kwenda kufill gas mtungi ambayo sio yake, na anatumia mbinu ambazo sio halali. So we must get rid of all illegal sellers of gas. We must make sure that we eliminate all illegal filling stations. And I am saying this so that the Minister for Internal Security, for national government, should work with the Minister of Energy and our police so that we eliminate, so that we can promote this program of making sure that we deliver gas to every household in the Republic of Kenya. Tumekubaliana ndio kupika chakula iwe rahisi. That's what we are going to do. Mimi nataka niseme ya kwamba this was one of our programs in 2018. Unfortunately, we could not deliver because of the shenanigans around our governance. But I am happy that today we have again started this program, and we will be implementing it in the next 3 years. Mwisho kabisa, nataka niwashukuru viongozi wote. Nimeona hapa Rigiji ni kama wanaongea lugha moja na Mishimboko.
Rigiji anasema wale ambao walitupigia kura watangulie. Mishi anasema wale walikoni watangulie. Sasa sijui mulikutana wapi mkasema hii maneno pamoja. So, lakini tunakubaliana wale walikoni hata wakitangulia, wale wa Mombasa watafuata. Na wale wa Kwale pia watakuweko. Si namna hiyo? So, tuendelee namna hiyo, tushirikiane namna hiyo, tukienda mbele kama sote tukiwa taifa moja, taifa la Kenya. Mimi nataka nimalizie kwa kuambia hivi, ndugu wa Kenya. Sote tumekubaliana mambo ya uchaguzi iko nyuma yetu. Nafasi tulioko nayo sasa, na ndio kazi nimekuwa nikifanya kwa miezi 5 zilizopita, ni kudhibiti hali ya uchumi wa taifa letu la Kenya. My first assignment the last 4-5 months, subsidies. That is why today the economy of Kenya has stabilized, and I want to assure all our citizens that we will not go back to reckless borrowing. We will not go back to subsidies that benefit brokers, cartels, and people who are politically correct. We will not go back there. We are going to promote instead production, and that is why 4.5 million farmers today are accessing fertilizer that we have subsidized as government so that we can support our production and eliminate the challenges of high cost of living. We are on that trajectory. There is no need for others to threaten others with demonstrations. You had 5 years of the handshake shenanigans, and that is the reason why the cost of living is where it is today. I have stabilized the economy. I am now dealing with the cost of living, and we are not dealing with it on a short-term basis. We are dealing with it in a sustainable manner. And the fellows on the other side are not going to give us any lectures or any lessons because they have none to give. If they had any ideas, they had 5 years to implement, and they did not. Mimi nataka niwahakikishie hii safari tutatembea pamoja, tutaheshimu kila mtu, tutaheshimu haki ya kila mtu kufanya ile anataka kufanya. Na mimi nakubali yale Deputy President amesema. Sote tumechaguliwa. Mishi amesimama hapa, amesema mambo ya watu walikoni, anataka hii, na tumesikiza na tutakubaliana vile tutatekeleza. Lakini tukienda korogana kwa maandamano, hata mambo ya wananchi itapotea hapa katikati. Kama huyu Mishi sasa angekuwa maandamano, hata aseme ile amesema huko maandamano, nani atasikia? Si ndio? So tunataka tupange hii kazi pamoja, tushirikiane, tuende mbele pamoja, na watu wawache mambo ya kutisha watu wengine. You know, I want to tell our friends, it is the height of impunity. It is actually the slave master mentality for anybody to imagine that leaders need their permission to work for the people who elected them. Every leader who has been elected by the people of Kenya, and they have assignments, they have constitutional responsibilities to discharge. I want to tell all leaders in Kenya, we do not need any permission from no character to be able to serve the people that elected us. We need to figure out how we are going to work together, serve the people of Kenya. Elections come and go, but the people of Kenya remain, and our issues must be consistent. We have been elected to think about the people of Kenya. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja? So, tafadhali wale wanafikiria ya kwamba Kenya ni yao, na wale ambao wanafikiria ya kwamba ati wanafuga wa Kenya, ati wa Kenya wanahitaji ruhusa yao,
washughulike na mahitaji yao. Sisi tunataka tuwaambie Kenya ni nchi huru. Sisi wote tumechaguliwa, kazi imekwisha, tunasonga mbele. Mimi nataka pia niwaeleze, nasikia bado wanasema sijui saba. Sijui saba. Saba gani? Saba ilikuwa wazi wakati tulienda kwa polling station. Saba ilikuwa wazi wakati kila Mkenya alitambuliwa na ile biometric. Saba ilikuwa wazi wakati kila Mkenya alipatiwa kura apige kura. Ilikuwa wazi wakati IBC ilituma ile matokeo kwa ile mtandao. Ilikuwa wazi wakati tulikuwa kule Bomas of Kenya kura zikihesabiwa. Ilikuwa wazi wakati yule alishinda alitangazwa. Ikawa wazi wakati tulienda kotini, kotini ikaamua. Sasa hii saba mnatuambia tufungue ni gani? You know? Si hawa watu wanatubeba ufala. Waacheni kutubeba ufala marafiki zetu. Wajinga waliisha Kenya. Na Bob Marley aliwaambia, you can fool some people sometime, but you cannot fool all the people all the time. Wacheni zenu bwana. Sio kama tunaelewana. Tumekubaliana. Sio kama tunaelewana. Hii ni utapeli mkubwa sana. Ati sasa tuambiane watu wa Mombasa. Ati kuna mtu hapa ajui matokeo ya uchaguzi. To participate in our agenda for radical transformation of Kenya. We welcome you. Congratulations for this investment. You have our support. The Taifa gas LPG plant is now officially launched. God bless you. God bless Kenya. God bless Tanzania. God bless East Africa. Asanteni sana. Thank you, Your Excellency. Hebu tupige makofi tena tafadhali.